Yes! I bought your Colgate toothpaste, the one with tartar control, and it made me feel like a piece of shit! Sir? This is bullshit! Sir, hold on one moment. I hope this is a Puff Daddy version of the song, not that singing piece of shit! Fuck! Damn it! Holy shit! Sir? Balls! Sir, could you repeat your problem again? Yes! I bought your Colgate toothpaste, the one with tartar control, and it made me feel like a piece of shit! Sir, it was like a refund of your problem. I pissed! Fucking hung up my ass! My project is to make all software free. 5-minute English vocabulary builder. Music. One common error in English is confusing the words music and song. Music refers to the category in general, and song refers to one specific piece of music. For example, I like pop music. That's pop music in general. Michael Jackson's music is famous throughout the world. Again, music refers to Michael Jackson's music in general. Billie Jean is a song by Michael Jackson. Thriller and Beat It are two more songs. In this case, we use song because it's a specific piece of music. Music is uncountable, so there's no plural. Song is countable. You can say, I like 3 songs on this CD.
But it's incorrect to say, I like 3 musics on this CD, because music cannot be plural. Now let's talk about instrumental music. Instrumental music is played by an orchestra, a group of musicians. The leader who controls the music is the conductor. There are 3 basic types of musical instruments. Percussion instruments, like drums, cymbals, tambourine, and triangle. Wind instruments, like the trumpet, flute, clarinet, and trombone. And string instruments, like the guitar, violin, harp, and cello. Some instruments play the melody, the main sound of the music. Other instruments play the harmony, the notes that complement the melody. The percussion instruments keep the beat, that means the rhythm. When an orchestra plays music in public, the event is called a concert. Now let's talk about singers and bands. When a singer or band plays music in public, it can be called a concert or a show. Musicians who are not yet very famous play gigs. A gig is a slang word for a small performance. Bands also record albums, CDs. Each song on the album is called a track. Sometimes singers or bands release a single. That's a CD with just one song. When you buy a CD, you get a little booklet with the lyrics. Lyrics are the words to the songs. A CD with all the music used in a movie is called the movie soundtrack. Finally, if a song becomes very popular and famous, it is called a hit. Let's review the vocabulary words in this lesson. Listen and repeat the pronunciation. Music, song, orchestra, conductor, percussion instruments, drums, cymbals, tambourine, triangle, wind instruments, trumpet, flute, clarinet, trombone, string instruments, guitar, violin, harp, cello, melody, harmony, beat, concert, show, gig, album, track, single, lyrics, soundtrack, hit. Thanks for watching English Tips from Espresso English. If you liked this video, please share it. Hi guys. So I was recently inspired by watching Mumbo Jumbo's video on designing a Minecraft printer using the new concrete and concrete dust blocks in the new snapshot. Now at the end he offered a challenge to build a more compact version, and thankfully I think I have managed to accomplish that. So let's hit the switch and start the printer and I will show you how it works. So up here you have your design that you want to print, which will then go into an item sorter. When the appropriate block goes through and is sorted, it will activate a piston, dropping the block onto this iron guide here. From there it will be picked up by this here, which will then carry the block to the end to start the column. Now for some reason
I struggled to get this to work with any other clock except for a 4-tick observer clock. Now, this managed to work just fine. I'm not sure why this is and other clocks did not, but I'll have to play around with that. So you can see here that the guide takes the concrete, brings it down, drops it in water, and then pushes it forward. So what's signaling it to drop is the observer down here, which will pick up the signal. It'll send it through, and it'll temporarily deactivate this redstone that was blocking this hopper here, allowing a single block from this chest to move through. From there, we'll then go, drop the block, picked up, carried over. This long string here is the switch, which I can use to activate or deactivate it. And when it reaches the end, it will activate this circuit here, which will push all these pistons up so you can start the next row. That just makes no fucking sense. I mean, it's just bullshit. Fuck. Oh my. If you're a flat earther, if you're out there, go to the edge and take a picture and send it to us. Yeah. Go out there to the edge.
well, they won't let you see the edge. Who's they? You think you'll find that you're living on a big ball. Ancient Greeks realized that the earth was a sphere because they saw the earth's shadow cast on the moon during lunar eclipses, and they thought deeply about this. They didn't freak out. They just thought about it and realized that the earth had to be a sphere. That's the only shape that will always cast a round shadow. And in medieval times, they did not think the world was flat. Columbus may have sold the queen on the earth being somewhat smaller than it is, but the big thing is she bought it. And here we all are in North America. Check us out. Morty, good music comes from people who are relaxed. Just hit a button, Morty. Give me a beat. Oh man, okay, all right. Keyboards and lay down some kind of beat. I think we need to cut our losses when we get our family and Portal out of here. Morty, good music comes from people who are relaxed. Just hit a button, Morty. Give me a beat. Show me what you got. When the mama beat drops. Let's do it!
Disqualified. എന്തൊക്കെയാണ് നാം ഇവിടെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്? എവിടേക്കാണ് നാം പോകുന്നത്? ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ ഓരോരോ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നാം പോകുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി എന്നൊന്നും ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നില്ല. ചണ്ടിയെപ്പോലെ ഒഴുക്കിനൊത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണം പണം, അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ നെട്ടോട്ടം. കിട്ടിയ പൈസയിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്തുമാത്രം ജാഗ്രതയാണ് നമുക്ക്. ചാനലുകളിലും മറ്റും കാണുന്ന പാട്ടും ഫാഷനും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ. ഇതാണോ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഇങ്ങനെയാണോ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്? ടെൻഷനും സമ്മർദ്ദവും കൂടുന്നത് മദ്യം കുടിച്ചാൽ ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് ആളുകളുടെ ധാരണ. ചിലരാകട്ടെ എപ്പോഴും പാട്ട് കേട്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും സെക്സും റോക്കും ജീവിതത്തിന് ആനന്ദലഹരി നൽകുമെന്നാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതാണോ ജീവിതം? ചില കാര്യങ്ങൾ നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അല്ല, നമ്മുടെ ആയുസ് അനന്തമായി നീട്ടിക്കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അറിയാമോ, നാം മരിക്കുമ്പോൾ പാടുപെട്ട് സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീടും സ്വത്തും മറ്റുള്ളവരല്ലേ സ്വന്തമാക്കി ആസ്വദിക്കുന്നത്? കുഴിമാടത്തിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെടും മുമ്പ് ചില സംഗതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മരണമെത്തിയാൽ ഇതുവരെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെമ്മാടിത്തരങ്ങളും കുറ്റങ്ങളും തിരുത്തി നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാമെന്ന ആഗ്രഹം നടക്കില്ലെന്നറിഞ്ഞോളൂ. ഇത് ജീവിതത്തിലെ നിർണായക ചോദ്യമാണ്. ഇതിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ്. എന്താണ് നാം ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നാം എത്തിച്ചേർന്നത്? ഇത്ര പെർഫെക്റ്റായി നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ്? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ലോകത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ജീവിതം കൂടി സാധ്യമാകുമോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമുക്ക് മറുപടിയില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ ഉത്തരം അന്വേഷിച്ച് തല ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. പ്രകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാകുന്നു, അതുപോലെ നമ്മളും. ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമല്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, താങ്കൾ തനിയെ ഉണ്ടായതാണ്? അതല്ല യാതൊരുവിധ ന്യൂനതകളുമില്ലാതെ മറ്റെവിടെയും കാണാത്ത വിധം പരിപൂർണമായ ഘടനയിൽ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനു പിന്നിൽ ഒരു അഭൗതിക ശക്തിയുണ്ടോ? അറിയാമോ, ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിർമ്മാണ കലയുടെ ജീവരൂപമാണ് താങ്കൾ. മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ള സവിശേഷമായ ബുദ്ധി വൈഭവം തന്നെ മതി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ. നോക്കൂ, മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിനകത്തുള്ള ടെക്നോളജിയോട് തുലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ക്യാമറ ഈ ലോകത്തില്ല. തലച്ചോറിനോളം പോകുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഈ ഭൂമുഖത്തില്ല. ഇത്രയും തികവാർന്ന അവയവങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ചു പരിശ്രമിച്ചിട്ട് നിസ്സാരമായ ഈച്ചയെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാനായോ? നാം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരല്ല എന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന എത്രയെത്ര സംഗതികളാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ നിഷേധിച്ചു തള്ളുകയാണ് നാം. 0 + 0 = 1 എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉത്തരം കിട്ടുകയില്ല. 0 + 0 = 0 എന്നേ ഉത്തരം ലഭിക്കൂ. 1 എന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ ആസൂത്രണ മികവിന്റെ പ്രകടഭാവങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അതിന്റെ ഒരു ഉത്ഭവസ്ഥാനമുണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഒരു ശില്പിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ പോലും ഒരാൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ താങ്കൾ കാണുന്നത്. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉത്ഭവം മഹാവിസ്ഫോടനത്തിലൂടെയായിരുന്നുവെന്ന് താങ്കൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം. എന്നാൽ ഈ മഹാവിസ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണക്കാരനായ ഒരു ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതാണ് അള്ളാഹു, എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സ്രഷ്ടാവ്, ഏകൻ, എന്നെന്നും ജീവിക്കുന്നവൻ, എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവൻ, അജയ്യൻ. താൻ സൃഷ്ടിച്ച ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളെപ്പോലെയോ ജീവികളെപ്പോലെയോ അല്ല അവൻ. അവന്റെ രൂപത്തെയോ ഭാവത്തെയോ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനേ കഴിയില്ല. അല്ല, അവൻ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയുമല്ല, അവനൊരു പങ്കാളിയുമില്ല. അവൻ ഏകനാണ്. അവൻ നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് കയറൂരി വിട്ടിരിക്കുകയല്ല. ഏതൊരു നിർമ്മാതാവിനെയും പോലെ അവനും തന്നെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരു പാഠപുസ്തകം, അതായത് ഒരു യൂസർ മാനുവൽ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമാണത്, ഖുർആനും സുന്നത്തുമാണത്. അത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്: ദൈവം ഏകനാണ്, അവൻ അള്ളാഹു ആകുന്നു ഏകൻ. അവന് ആരുടെയും ആശ്രയം വേണ്ട. പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം അവനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അവന് മക്കളൊന്നുമില്ല, അവൻ ആരുടെയും സന്താനവുമല്ല. ഒട്ടും തന്നെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം, ശാസ്ത്രത്തിലും ചരിത്രത്തിലുമുള്ള വിസ്മയങ്ങളെ നമുക്കറിയിച്ചു തന്ന ഗ്രന്ഥം. ഓർക്കണം, 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതൊക്കെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ്. മനുഷ്യഭ്രൂണത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരണം നൽകിയിട്ടുണ്ടതിൽ. ആ വിവരങ്ങളൊന്നും അന്നത്തെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. ഭൂമിയിൽ പർവ്വതങ്ങൾ ആണികൾ പോലെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 2 സമുദ്രങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തതും അവൻ തന്നെയാകുന്നു. ഒന്ന് രുചികരമായ തെളിനീർ, മറ്റേത് ചവർപ്പാർന്ന ഉപ്പുനീരും. രണ്ടിനുമിടയിൽ ഒരു മറയുണ്ട്. അവ കൂടിക്കലരുന്നത് വിലക്കുന്ന ഒരു തടസ്സം. രാപ്പകലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതും സൂര്യചന്ദ്രാദികളെ സൃഷ്ടിച്ചതും അള്ളാഹു മാത്രമാകുന്നു. ഒക്കെയും ഓരോ ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. ആകാശത്തെ നാം നമ്മുടെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിച്ചു. നാം അതിനെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രപഞ്ചം അതിദ്രുതം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇപ്പോഴിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു. അവയിൽ ഉദരത്തിന്മേൽ ഇഴയുന്നവയുണ്ട്, ഇരുകാലിൽ നടക്കുന്നവയുണ്ട്, 4 കാലിൽ ചരിക്കുന്നവയുമുണ്ട്.
അള്ളാഹു അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അവൻ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കഴിവുറ്റവനാണ്. ഫറോവയുടെ ജഡം എല്ലാ കാലത്തേക്കുമുള്ളവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി ഇന്നും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇന്നും നിന്റെ ജഡം മാത്രം നാം രക്ഷപ്പെടുത്തും, പിൻതലമുറകൾക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാകേണ്ടതിന്. റോമക്കാർ അടുത്ത ഭൂപ്രദേശത്ത് പരാജിതരായിരിക്കുന്നു. റോമക്കാർ പരാജിതരായ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. റോമയേക്കാൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശമായ ചാവുകടലിന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു അവർ പരാജയപ്പെട്ട യുദ്ധം നടന്നത്. തെറിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് അവന്റെ നട്ടെല്ലിനും വാരിയെല്ലുകൾക്കും ഇടയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വാക്കുകൾ ഇപ്പോഴും. ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പറയൂ, ഇതെല്ലാം പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞത്? എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നല്ലോ മുഹമ്മദ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നുള്ള മാലാഖ സത്യസന്ദേശവും കൊണ്ട് ചെന്നിരുന്നു. ഇതൊക്കെ പക്ഷേ അധികം ആളുകളും തള്ളിക്കളയുകയാണ്. ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, എങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു വെളിപാട് പകരം കൊണ്ടുവരാമോ? പക്ഷെ അത് താങ്കൾക്കൊരിക്കലും കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അവന്റെ ദൂതനെയും പരിഹസിക്കുകയും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണോ? മുഹമ്മദിന് എഴുത്തും വായനയും അറിയില്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ മനുഷ്യന് ഒരു ദീൻ തന്നെ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. മുൻകാല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ദിവ്യ വെളിപാടുകളെയും നിങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് നാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് ജീവിക്കുക, നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക, ഇത് തന്നെ ജീവിതം. ഇവിടെ തന്നെ ജീവിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ മരിക്കും. കുഴിമാടത്തിൽ എല്ലൊക്കെ നുരുമ്പി ദ്രവിച്ച് മണ്ണായ ശേഷം രണ്ടാമതും ജീവിക്കുമെന്നോ? എന്തൊക്കെ വിഡ്ഢിത്തമാണ് ഈ പറയുന്നത്? കാണുന്ന ഈ ഒരു ജീവിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ താങ്കൾ ഓർക്കണം, കടുത്ത വേനലിൽ കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്ന ചെടികൾ തൊട്ടടുത്ത മഴയോടെ രണ്ടാമതും ജന്മം കൊള്ളുന്നില്ലേ? അള്ളാഹു ഇക്കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അവൻ നമ്മോടും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മരിച്ചു മണ്ണായ ശേഷം വീണ്ടും നമ്മിൽ ആത്മാവിനെ സന്നിവേശിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? നിർജീവരായിരുന്ന നിങ്ങൾക്കവൻ ജീവൻ തന്നു. പിന്നീട് അവൻ തന്നെ നിങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുകയും പിന്നെയും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനന്തരം അവങ്കലേക്കു തന്നെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കപ്പെടുന്നതുമാവുന്നു. നാം ആകട്ടെ അവന്റെ വിരൽക്കൊടികൾ വരെ കൃത്യമായി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനല്ലോ. നമ്മെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു. തീർച്ചയായും നാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടും. അല്ല, നാം പരീക്ഷണത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ലേ? നമ്മുടെ ധനവും ആരോഗ്യവും ശരീരവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. നാം പിന്നീട് പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നാം ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിയ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഒന്നൊന്നായി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാകും. നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മുടെ കർമ്മപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ നമ്മോട് പറയും. നീ വായിക്കൂ, വായിച്ചോളൂ എന്നിങ്ങനെ കൽപ്പനയുണ്ടാകും. ചെറുതും വലുതുമായ നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടാകും. പുനരുത്ഥാന നാളിൽ നാം അവനു വേണ്ടി ഒരു രേഖ പുറപ്പെടുവിക്കും. അത് ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ അവൻ കാണും. വായിക്കൂ നിന്റെ ഈ കർമ്മരേഖ. ഇന്നും നിന്റെ കണക്ക് നോക്കുന്നതിന് നീ തന്നെ മതി. നമ്മളൊന്നും രണ്ടാമത് പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടില്ലെന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇന്ന് തന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു പറയും. എന്നെ അറിയാനും പഠിക്കാനുമായി ഒരായുഷ്കാലം മുഴുവൻ നിനക്ക് ഞാൻ തന്നതല്ലേ? പക്ഷേ അന്ന് നീ വ്യർത്ഥമായ നശ്വരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കൂടി അവസരം തുലച്ചു കളഞ്ഞതല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നീ ചെയ്തത് നീ തന്നെ അങ്ങ് വായിച്ചോ. അന്നാളിൽ സത്യം അംഗീകരിച്ച് ജീവിച്ചവരെ അള്ളാഹു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കും. എന്നാൽ നീ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് വായിച്ചോളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ നാളിനെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ. താങ്കൾ വായിക്കൂ താങ്കളുടെ കർമ്മപുസ്തകം. Okay, so as you know, my name is Shenzhen, and this is my favorite thing in the world to do, which is to interact with people around these topics. So my main goal in being here is to be available. If you see me in the halls and there's something you'd like to talk about around these things, do not hesitate to just tap me on the shoulder, get my attention. As I say, basically, that's what I'm here for, to be with you folks and to have interactions. So I titled my talk, The Meaning of Life. That was just to get people's attention, because actually I would not presume to pontificate on the meaning of life. Let's see here. I think we have a nice visual, though.
Yes, can you see it? Okay, so no, I am not going to attempt to formulate the meaning of life. However, I would like to say something about the question per se, the question of what does life mean. How would we approach this kind of question? Well, in good geek fashion, I always like to think about things in the most general framework. So in the most general framework, how do we address any question as a human being? I would suggest to you that any question, however trivial or substantive, can be addressed by any human being in two possible ways. And I would also suggest that it's very useful to be willing and to be able to address any question, including ones that are quite profound, in both of these ways, not just one of them. The normal way that we would address any question is to try to figure out the answer. There's certainly a place for that. It's gotten us very far as a species. But I would suggest to you that there's another possibility with regards to any question, including a big question like the meaning of life. The other possibility is to consider the forces that drive us to answer that question. What is it that makes us need an answer to a question? And I would suggest to you that that comes up as a state in subjective experience. It's the need to know. And I would suggest to you that whenever any question comes up, you might consider, instead of just trying to find an answer, also, in addition to doing that, taking some time to work through the arisings in mental image and mental talk and emotional body that are the drive to get an answer. And that would be a legitimate way of working with any question. So I'd just like to put that out there as a thought about questions in general, including the meaning of life type of question. So although I cannot presume to be able to say something about the meaning of life, I am going to presume to say something about the goals of life. I have a way of thinking about the goals of life for a human being. It's just one way to think about it, but I like this way of thinking about it because, first of all, I think it's quite comprehensive. Secondly, it allows us to see some very clear relationships between things in spiritual practice, psycho-spiritual growth, that sometimes those relationships are not clear. And thirdly, this model allows us to to see clearly where imbalance comes in practice, and what to do when imbalance does come in. So I'm going to show you a graphic that represents. Is this clear, by the way? Can you all see the screen? Because it's very whited out for me, but as long as it's clear for you folks. So here's my visual. Maybe you can guess before I explain this. Well, we've got three faces, and they represent three very fundamental goals that I think any human being can and should aspire to. So I call this one here, the one with the big eyes. This symbolizes the endeavor that I call appreciate the self and the world. What do you think this represents then? Well, yes, I would say, actually, contemplation enters in everywhere here. To me, this is transcend the self and the world. Get over the self and the world. See beyond the self and the world.
come in contact with something that is beyond time and space directly. So now this fellow here has his eyes sort of looking up, pointing up. This is the goal of improve self and world. So I would suggest to you that if there's an imbalance in practice, it's because one is not working towards all three of these goals. And if there's confusion in practice, well, part of that might come about through, not all of it necessarily, but part of it might come about through not understanding the complementary nature of these three goals. The arrows, the reinforcing arrows, actually go both ways, but the primary direction is cyclic around this way. So first, what do I mean by self and world? I mean the sensory experience of self and world. I would suggest to you that the experience of self comes up as mental image, mental talk, and emotional body sensation, a sort of core feeling, thinking self. And our sensory experience of the world, how do you know there's a world here now? You're looking at the sight of me, you're listening to the sound of me, you're aware of the physical impact of the world, the touch of your clothes, the touch of the air. As this is happening, you're reacting to what you're seeing and hearing and feeling on the outside by things that you see, hear, feel on the inside. So to appreciate the self and the world is to have a complete sensory experience of what is visual, auditory, and somatic. It also involves part of appreciating the self and world is if your experiences of self and world are pleasant. So I would suggest to you that there are two aspects to appreciating the self and the world. One is that the content of your world is pleasant, and the content of yourself is pleasant. That we all know. If we are in a pleasant environment, we like the way the world is, if we like the way we are, then that's easy to appreciate that. But what most people don't realize is that there's a second dimension to appreciating self and world. And that second dimension is independent of the content of the self and the world. It's independent of your sensory experience. That second dimension of appreciation is measured by how mindful you can be with regards to your moment-by-moment experience of self and world. In my definition of mindful awareness, that would be how much concentration, clarity, and equanimity you bring to each see in, see out, hear in, hear out, feel in, and feel out. So your ability to appreciate the self and the world, this job here, on one hand depends on how nice yourself and your world is, but more importantly, it depends on your habitual level of mindfulness. And mindful awareness can be trained. Now, what does it mean to transcend the self in the world? This would seem to be the world of form. This would seem to be the world beyond form. We might have some confusion because we might think that these are sort of conflicting goals. But I would suggest to you that, in fact, the experience of the formless is merely the limiting case of the experience of appreciation to the extent that appreciation means be mindful. Now, some of you probably have a background in calculus, and you remember what a limit is. Some of you don't have a background in calculus. But a limit means, well, if you sort of take it to a certain extreme, where is it going to go? You can think poetically of that being the limit. I would suggest to you that if you, beyond a certain critical value of concentration, clarity, and equanimity, any ordinary experience of form becomes an extraordinary experience of the formless. You are simply too involved in the pure awareness of self in the world to fixate
the self and the world into a thing. And so actually, instead of getting to transcendence through somehow denying the senses, the paradigm that I prefer is that we get to transcendence through a form, through a radical affirmation of form called mindful awareness. So that's why this actually leads to this in the limiting case. Now, we might refer to this as an Archimedean point. So Archimedes said, if you give me a place to place a fulcrum, I'll be able to move the world. That's an Archimedean point. The problem is that the place has to be outside of the world, which is contradictory. Well, metaphorically, our Archimedean point, psychospiritually, is that from the place of the formless, the source, nirvana, nirodha, whatever you want to call it, shunyata, this is the optimal place from which we can improve the self and the world. And I would further suggest to you that if you actually directly experience the formless, you are experiencing the source of consciousness, you're experiencing your source, and therefore you're experiencing everyone's source, and a natural sense of service will arise from that in the Buddhist tradition is technically called the bodhicitta. Because although this is an experience of nothingness, it's also an experience of oneness. And when you come out back into form, there is a motivation to want to improve the world through service. And also, this gives you a place from which you can optimally improve yourself. So what does it mean to improve yourself? I would say that improving oneself means to foster what I would refer to as the ABCs of being a good human being. ABC. A stands for affect. What is our go-to emotion? Is it fear, rage, and grief? Or is it joy, love, joie de vivre, compassion, and so forth? There are things called positive emotions. We do practices like loving kindness and Brahma Vihara more broadly, foster those kinds of positive emotions, so that's A. B is behavior. That's Shila, that's character. That's how we relate to other people, how we relate to substances, how we carry ourselves in the world. To improve our behaviors, our objective behaviors, I would say any path that doesn't talk about that is going to be an incomplete path. C is cognition. There's what's called antidote practice, where you replace negative cognitions with positive cognitions. So I would say that broadly, to have our habitual go-to place as far as affect, behavior, and cognition, to have those be what would be admirable by the ordinary standards of humanity, to become, I guess if I were to use a technical Buddhist word, to become a mensch, if you're familiar with this ancient Sanskrit term. That's an admirable person by the ordinary canons of ordinary people. The ABCs of being a good human being, that's what I call improving one's self. And I would suggest to you that there are 5 elements necessary for that to happen. 2 of them are related to practice directly. 3 of them are actually something outside of practice per se. So the 2 things that are related to mindfulness practice are you can use your mindfulness practice to deconstruct negatives. You can also use your mindfulness practice to strengthen the positives, the ABCs. So there's 2 ways that your mindfulness skills can help you be a better human. So those are 2 elements. But that alone is not enough. There are 3 other elements that I think are important in the process of improving oneself.
we need some general guidelines. Now, I'm not a big advocate of long, complicated rule lists, but there is the fourfold Shila, the fivefold Shila. These give us some general ethical guidelines. What else do we need? Well, we need to keep the feedback loops open from all the people around us so that people can sort of call us on our stuff, point out things to us, and we can get a consensus of how we are in the world. So that's 4 things, if you were counting. The 5th thing is, even with all of the above, even with the general guidelines for what it means to be a good human being, even using our mindfulness practice to deconstruct negatives, using the practices of metta and so forth to reconstruct the positives, even keeping the feedback loops open so we know people can talk to us and approach us so we get feedback on our behavior. Even with all of the above, that might not be enough. One more thing might be needed, and this is something that is exterior to traditional practice. You may need an objective, behavior-oriented accountability and support structure. By that I mean a therapist, a counselor, a 12-step program, behaviorally oriented, accountability and support. If you want to make behavior changes, mindfulness practice alone may not be enough. But if you line up those 5 elements, mindfulness practice, of course, weighs in, it's part of the picture, then you'll be improving yourself. I mentioned that your motivation to improve the world comes from experiencing the oneness here, and it expresses itself, however it will express itself, in your bodhisattva service to the world, which of course then will tend to, because you're improving yourself and you're trying to improve the world, you're going to be in circumstances that are, this is the law of karma here, what goes around comes around. Your circumstances are going to be more pleasant, so much more to appreciate, and so it goes. Where people get confused is they don't realize that the emptiness comes about through a full appreciation of somethingness, or they try to do this, but don't do this, or they try to do this, but forget about doing this and this, etc., etc. If you try to do this without doing this, you might get into a kind of dualistic way of thinking, where you think that the world is the enemy of the spirit. And if you do this without doing this, without improving yourself and the world, then that is an unbalanced spiritual practice, a one-sided practice. So you could sort of put this all together, and it reminds us of our fundamental elements and some important relationships between them, and that's it. We're done. What do I do now? Leave? Okay. Sustainability means that things can keep going, can sustain themselves, can continue into the future and go on forever. From a human perspective, sustainability for our planet means that it can continue to do what it was designed to do: provide fresh air, clean water, produce food, and allow us all to have a high quality of life forever. Unsustainability means that it cannot, and that is where we are now. 20 years ago, scientists in Sweden developed a definition for sustainability with 4 basic principles. These can be seen as the care instructions for our planet. If we follow them, it is good for our planet. And because we're part of the system that is our planet, it's good for us too. The care instructions are as follows: reduce our dependence on fossil fuels and heavy metals,
reduce our dependence on synthetic chemicals that persist in nature, reduce our destruction of nature, ensure we are not stopping people globally from meeting their needs. Demand for the Earth's services, clean air, water, food, increases as the population increases and living standards rise, but the Earth's ability to provide these services is declining because of the way we're living. In our search for prosperity, growth and success, we are destroying the system that we as humans are completely dependent upon, nature. We humans have become a threat to our own way of life. The Earth is a system and everything is connected: society, environment and economy. To live sustainably, we need to follow the 4 care instructions and apply them to everything we do at home and at work. If we can follow these care instructions, we can work together to be sustainable. We will all have a better quality of life. We'll waste less, we'll pollute less, and we'll create more things we value in society, while improving our planet's chances of providing us with the very things we need to survive.